Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un video de Xenoblade Chronicles 3. Y en el capítulo anterior completamos una nueva misión de héroe, en este caso la misión de Isur, el héroe del alba. Y pasaron cosas bastante interesantes, como que nos metimos en una nueva zona que estaba envenenada que yo no había explorado, principalmente por el veneno. Pero resulta que un veneno, a pesar de que salga morado, es de un color verde y hace bastante menos daño. Al menos esa impresión me dio en comparación con el veneno morado que sale en esta zona. Y llegamos a esta zona donde hay unas termales y fue bastante corto el capítulo. Pero lo más interesante es que viniendo por este lado de la derecha, eh, encuentra una zona con bichos de nivel 99, 97, nivel 100 incluso. Creo que nunca había visto unos no jefes que estuviesen a nivel 100 en los otros Xenoblade. Al menos en el 2 no. Y bueno, en el X menos, porque el máximo es el 60. Y creo que el super boss más grande llega a nivel 100. Y en el 1 ahí ya no me arriesgo, ya que no lo he hecho al 100%. Pero al menos en el 2 no. Y lo más interesante también es que en esta zona de aquí hay dos super bosses de nivel 102, un super boss doble, por decirlo así. Y detrás de ello hay una de estas reliquias de héroes, creo que son, que, que me pude meter por detrás de ellos sin que me detectaran y poder sacarla. Y esa reliquia es en este caso de healer, de curanderos. Entonces nos da, complemento aquí, anillos solares, 40% de sanación, comparados con las normales que tenemos aquí, uno de 31, 27. No es tan grande la diferencia, pero me imagino que como es algo ya porcentual, en los el nivel 99 esos 9% va a ser una enorme diferencia. Y algo que me faltó agregar en el capítulo anterior es que también me encontré otro en la zona que exploramos de la historia de Tallón, que nos venimos acá. Y esta zona se desbloquea, está derrumbada, pero se desbloquea al empezar la historia de Tallón, que es una zona que recuerda bastante al estómago de Uraya. No tengo mi duda de que sea exactamente el mismo lugar, pero que es lo interesante, que viniendo aquí para buscar esta zona secreta, en uno de estos pisos de subida, no recuerdo si en el primero o en el segundo ya, hay otra reliquia de héroe, y en este caso es una de tanque de agilidad, porque ya teníamos las de bloqueo. Complemento aquí anillo jupiterinos, una agilidad del 40%, que comparados veamos con otro 32, 27, parecido a lo de sanación. Pero al menos yo algo que me dé tal agilidad, un 40%, lo valoro bastante, porque al final estos tanques de esquiva, si reciben ya 2-3 ataques, ya quedan muy muy mal. Entonces aguantan más que un healer o que alguien de daño, pero la idea es que no te peguen, que tú esquives los ataques. Entonces claro, con bichos de niveles más altos, ellos tienen mayor destreza y por lo tanto mayor precisión, y le pegan varias veces, como que al final estos tanques quedan un poco mal parados. Pero al menos en este momento, quizá más adelante, yo recuerdo que en el 2 con Morag, yo recuerdo que la ocupé de tanque, más que nada porque a Poppy le cuesta un poco, así hay que mejorarla y todo, y más encima un minijuego, y yo no soy muy fan de los minijuegos y no lo hice. Entonces, eso en general. Y bueno, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir de nivel 20 a la heroína Júniper, ¿ok? Que había una misión que me salía cuando me la colocaba, y yo pensé que esa era su misión. Y empecé a grabar el video, más o menos dije lo mismo que ahora, y resultó que era una misión cualquiera. Pero ahora sí, y esta vez me aseguré, esta misión que me aparece a la entrada de su colonia es su misión de nivel 20 de héroe. Entonces ahora, no sé qué nos depara, pero con esta larga introducción, creo que ha sido la más larga que he hecho, entrémonos, a ver qué nos depara. Ah! What the spark's all this? What are these monsters doing here? What's going on? Why, little Júniper? You're late. Console.
You know I can't abide tardiness. Too much fun and games, is it? Ha! Life is not a bed of roses, my dear. You must be aware of that, surely. What are you after? My. Why so sour, my little Uro berries? I haven't the slightest inclination to involve myself in a fracas with you. Oh yeah? Then what are you doing here? Dear, I am positively quaking in my boots. I am here to see my little Junebug, nothing more. And you expect us to believe that? You may set your hearts aflutter with whatever feelings you desire, for all I care. If I must confide in you a detail, I would like you to know that it was I who dealt those monsters a swift demise. You? I can confirm that. If it weren't for the console, we might not even be standing here. Spark. If only I hadn't screwed up. You're injured. Yeah, my fault. I got cocky. Monsters got a free swipe in. You may find it hard to believe, but I'm quite the assiduous type. I've been keeping a close watch on my fruitlings. But now that little Junebug has returned, there is yet more work to be done. You're not angry about the flame clock? Angry? You were the ones who broke it. You aren't going to apologize, are you? Besides, I've been aware of the circumstances for a while now. It has to be said, it's a delicate topic. Delicate? Yes, delicate. Do your ears need rinsing, Puppet? I don't know if you're aware, but the people of Tau themselves chose to break the clock. It's hardly my place to complain. I happen to be quite the individualist. Don't you know? You're not making a lick of sense. Now, Junebug, be a sweet pea and go on ahead, will you? Don't worry. I'll be fine. Noah, we're just letting Júniper go? Júniper said not to worry, so let's not worry. That's the spirit. Perhaps you and I will be able to see eye to eye after all. Oh, one thing. I have a job for you, Uro Berries, if you would be so kind. A job? For us? For you, I'd like you to procure some twine turf. For me. Yeah? What are you using it for? Someone's got to remove those nuisances for new life to settle in. But preparations will need to be in place if we're to dispose of them, which is where the twine turf comes in. Twine turf. I think I saw some of that in Yellow Grove. Well, look at that. How fortuitous. That's a mere stone's throw from here. Well, it's not far. That's true. See? It wouldn't kill you to fetch some. I know what you're thinking, but these things really are going to be a problem for us otherwise, so we'd really appreciate the help. No, I understand. Let's go then. Ok, supervivientes. Recordemos un poco que cuando aquí liberamos a la colonia, no nos enfrentamos a ninguno de estos cónsules, ya que no había ninguno. A ver, Carson, ¿qué me cuentas? El agua del manantial de Ronar te hace sentir como nuevo. Tenéis que probarlo, pero ya. Mira. That should be enough data. Veamos qué dice Selim. Cardamine está muy agradecido por todo lo que habéis hecho. ¿Y qué hemos hecho?
despedisteis a nuestro eximio para empezar. Cardamaines se culpaba de la muerte del eximio, llevaba mortificándose por ello tanto tiempo que dolía verlo. Pero gracias a vosotros vuelve a ser el de siempre. Solo cabe felicitar. Creo que es una misión bastante vieja. No sé por qué quizás no me topé con el NPC antes. Selin ha vuelto de su viaje de estudios de Colonia Lamba. Ahora mismo estamos hablando de cómo podemos sacarle el mejor partido a nuestros talentos de forma conjunta. Más te vale no retomar las malas costumbres, que nos conocemos. No lo haré mientras el amigo se comporte. Pero ambos queremos lo mejor para la colonia, así que tengo muchas esperanzas puestas en él. Okay. Y Rowland, ¿qué nos cuentas? Ahora andéis a la gresca con los tucanes, Espero que no os arrepintáis. A mí me alivia un montón escaquetarle el asunto a Júniper, pero como ya he dicho, va a ser un fastidio lidiar con ellos cuando entremos en el bosque, pero por lo menos no tendremos que darle la comida que tanto nos cuesta conseguir. Y no sabéis cuánto lo agradezco. Ok, vayamos a buscar lo que nos piden. Vayamos a ver. I guess this is fate too, huh? Ok, parece que me había dejado varias cosas aquí. Creo que este contenedor me lo dejé porque justo me había dado por no recogerlo, por las gemas que te dan y no perderlas. Pero ahora la verdad es que al darme cuenta que las gemas más importantes te piden otro tipo de gemas, me ahora un poco indiferente. Al final no las voy a ocupar ya que las más básicas creo que las tengo. Hierba soya. Ya lo tenemos. You think this'll do? Don't see why not. I wonder how the console's going to use this stuff to get rid of the monsters. I haven't a clue. Everyone! Júniper, are you alright? Yes, and the colony is unharmed, thank goodness. Hey, Júniper, has your console always been like that? The console? I don't really recall. You said she pretty much left you to it, right? That's correct. The console rarely ever visits us. We've met a couple of times, but I barely have any recollection of us talking. So why on Ionios would she start involving herself now? I say we get this job done and then we give her a piece of our mind. I mean, I don't really sense any hostility from it. Maybe it's fine. You have to admit, she's got a way of getting on your nerves, right? Still, she is a consul. If we underestimate her, we'll no doubt be in for a world of pain. Noted. But even if we do have to fight, it'd have to be outside of the colony. Yeah. We don't know what she might be planning to do with the people of Colony Tau. We should try to head back soon. Sí, hay que decir que es una cónsul bastante peculiar. De hecho, si es más mala de lo que aparenta, no me extrañaría que esas bestias hayan entrado por culpa de ella. Ella misma haya querido hacerse la heroína, salvando a los demás.
Voy a aprovechar de visitar aquí. Que parece que hay varios elementos. A ver. Suelta, suelta. Creo que es primera vez que veo que hagan eso. Entonces recojo todo esto, que nos pueden servir para más adelante, o en el peor de los casos los vendemos. Ya que igual escuché que para el postgame, ahora en el juego in-game no ocupamos mucho el dinero, pero más adelante te lo pide demasiado. ¿Para qué? No lo sé, eso no me... Prefiero guardarme la sorpresa. Supongo que igual era para conseguir... Uy, qué extraño está todo el mundo. Is that enough for you? Wonderful, my dear Uroberries. Quite the speedy little workers, aren't you? So, how are you going to use the stuff? We're going to make it into a pulp and throw it into a bonfire. I hear it has the most fragrant aroma. No doubt the creatures will be drawn straight to it. A little assistance wouldn't go amiss. You. Huh? Yes. What a farce. They're drawn to the scent, are they? What is it, Tyon? You picked up on something? Not exactly. Oh, what is this? Oh, I do so hate the forest. What with all the bugs? Right. Well, they do say that bugs hate smoke. You know the type of insect I hate the most? The creepy, crawly kind. Oh, ghastly things. How about you? Me? I've seen them all before. Can't say they bother me. Oh. Such a tedious little corner of Ionios. Nothing much ever happens around here, does it? No, not really. I'm kind of used to it by now, though. Well, of course you would be. State the obvious. Why... Oh, right. Sorry, ma'am. Now throw in the plants I gave you, and we should be all set for the preparatory phase. Where are you going, ma'am? Oh, you know, I thought I might witness a little of that Uroberry magic for myself. The smoke rising from the bonfire acts like a signal flare to indicate the start of battle. Yeah? What's that got to do with... Crap! They're back! Again! What? Looks like you've got your work cut out for you. Oh, yes. You had better live your lives to their very fullest. What? These monsters! Don't ask me! They just showed up out of the blue and started heading this way! These monsters aren't from the forest. Why would they have come in so far? I have my hunches. No point guessing right now. Let's send these guys packing! Entonces quería que el trabajo sucio lo hicieran estas bestias, por lo... Ajá. ¿Qué bajito, nivel? Ah, me confundí. Al final sí resultó ser un Moebius malo.
dificultad le sacamos mucho nivel. There's no end to him. The appropriate tactic in this situation is fight first, whine later, mate. Yeah, I know, man. Makes me feel better though. My dear, sweet little Junebug. I'll tell you what I'm trying to accomplish here. I want to see Colony Tau performing to the very best of their ability. What? I want them to wallow in regret, to agonize, tremble, suffer, writhe, convulse. You see, the look on their faces at that moment is the most delectable thing in the world to me. Consort, I don't understand. Pues está loca parece. All that you are, distilled at the cusp of death to a perfect fraction of unbearable humiliation. However, teetering there on the edge of oblivion is also the moment in which you shine the brightest. The terror of death flickering in your minds, fighting madly in the hope that you still might live. A newborn babe could never hope to match that expression of horror. Only the march of time can crystallize those grimaces of wrath and agony, aged to perfection like a fine wine. They're coming our way, too. Never a dull moment around here. Come now, Junebug. Chin up. I want to see you at the peak of your brilliance. I can't savor your emotions if you don't ripen to your fullest now, can I? Ok, otra revancha. ¿Dónde está el bicho? ¡Ay! Me demoro en reaccionar y en aturdir. Big up Roland. Somebody go and help the poor soul. How in the... Are we snuffed then? Is this it for us? Stay calm. There's still a glimmer of hope. There aren't as many monsters as before. It's doable. Keep pushing them back. We'll try. Oroberries are a force to be reckoned with, aren't they? I hadn't factored them in, but I did get a taste of fear and despair. And for that, I'm truly grateful. You must have felt such sweet relief when they broke the flame clock. How does it feel to have all that taken away from you? You'd better pick up the pace, or my little monsters will flock to you like a free meat. It's the smoke. Put out the fire. Stop the smoke. Oh, I think it's a little late for that. I had my doubts, but I never thought you were so brazen as to do this openly. When you crush and burn those plants, they make the most irresistible aroma for monsters. So you lied about getting rid of them?
I said that nuisances had to be removed. Who said anything about monsters? I was hoping to remove everyone save little Junebug here, and make way for new growth in the forest. You don't have to spout a load of shite, you know that? I was hoping to see them savaged by hungry beasts, but oh well. Your efforts have managed to ruin a perfectly good tragedy. Again. Again? Did I not mention? Not a few days ago, I recall that you intervened. I was hoping to cull some fruitlings before their homecoming. Ah, the monsters from before. Yes, that's it. That's the way. It's the monsters that you encountered on that fateful day. Yes, I led them there myself. If they had feasted on your husks, I could have thrown them into the colony and given you such a fright. Why? Why would you think of doing such an awful thing? I took you to be smarter than this, Júniper. Be a dear and fire up those synapses for me. Colony Tower was ready to accept their fate. I settled on the monsters as the best way to deal with that. I thought perhaps if you were to see your friends torn apart before your very eyes. You're beyond help. When the flame clock was destroyed, and you were given the chance to live, you also came to fear death, and gained the ability to suffer as you are doing right now. You've done well, my little Uro berries. Yes, indeed. The look on your faces is not something so easily reproduced. Ah, how long I've waited just to see those contortions. The perfect moment. Once matured, then savored. I'll not let you die easily. I shall see to that. You consoles are all the same, aren't you? How can you toy with people's lives like this? You think this is fun? Oh, I just love teasing my favorite playthings. Is that really so difficult to understand? Well, it's been lovely talking to you, but I'm afraid time's getting on. You despise me so much. Slay my little pets and try taking me on yourselves. ¿Cuándo vamos a pelear con esa consul? El aturdo. Tremendo daño. My, you really defeated them? All of them? Well, you're nothing if not tenacious. If you stay away from our colony without interfering, just as you always have, I'm willing to let bygones be bygones. Without interfering? You really are a model child, aren't you? I told you, I consider myself the assiduous type. Why do you think that so few make it to homecoming, in this pit that none know about or care about? Why do you think there are few threats to your colony, yet your flame clock teeters on the brink of collapse? Well, let me explain it to you in simple terms that even you will be able to understand.
I made it that way. It was by my design. What? You really are the lowest of the low! I had the soldiers die when approaching their final term. I conceived your peculiar traditions, and I sent monsters to you. And when your numbers were culled just enough to maintain the colony, I sent you new recruits. When you lacked a source of life with which to fill the clock, I placed monsters of adequate strength for your succor. And it has all been for this moment. Ah, the lengths I went to, just for today. I cannot begin to understand you. Countless hours of painstaking effort went into this. But I am so very glad to have met a soul like yourself, little Junebug. Even your rage brings me delight. The fact that you want to kill me where I stand, even more rapturous. I shall contort your face into an expression of pure agony. The people of Colony Town have been fighting just to survive day to day. We won't allow you to have your way anymore. This ends here. Yes. Yes, I suppose you're right. My actions are unforgivable. Come then, do your worst. If you don't kill me now... You'll have to watch as I slaughter your precious colony Tau before your very eyes. Al fin, pudimos haber empezado con ella. Me parece extraño el nivel de este personaje. O sea, al menos de este. Ah, ya la lanzaron. Ya me adelantaron. Me parece extraño porque creo que la misión que te pedía como de requisito antes era de una de como de nivel 53. Al menos yo tuve que hacerla para que se me desbloqueara esta. Se volteó así, ¿no? ¿Qué me hizo? No me puedo curar. En este momento creo que me conviene morir. Y que me revive. Un poco más de daño. Ok, aguantemos un poco más antes de hacer la cadena. Lanzamiento. Miren, tenía tunda. Ah, el Noah que está en su super forma. Qué mal quedó la cámara. Creo que después de que le venga la ira, va a hacer la cámara. Ya, hagamos. No creo que la haga completa. Le bajé igual harta bien al final. ¿Qué hacía Júniper? Al elegir este personaje aumenta el índice de daño un 50%. Ok. No entiendo por qué todo ese baile antes de disparar. Luego acá, protección lateral.
No me había fijado que seguía en esa forma, en una de esas no me venía mal guardármelo para el final. Aquí tengo algo que aturda. Eso. Guardamos ese aturdimiento. Aquí curar o desprotección, aturdimiento, curar. No lo necesito, pero bueno. A ver aquí. Frontal. Protección lateral. No, creo que eso sí me da 150. Ya. Vamos bien de mover. Me reactiva 2. ¿Qué podría ser? O hago directo la Duroboros. No, me lo guardo. Más arriesga. Dice... protección. 71, nada más. Y... movimiento lateral. Bien. Y por último, aquí. Atracción de rabia. ¿Qué clase es? Ocasión, rabia. Y además atracción de rabia. Y lanzamiento, tumba, noquea heridos, atrae rabia. Vamos a ver. La animación está súper bonita. Demos los críticos. Me da 5 justito. De hecho creo que aquí ya la mato. No, no está haciendo casi nada. Ah, sí, es justo esto. Ya, voy a cortar la calle. No necesito más experiencia. Well, then, it looks like it's my loss. You've such power, my Ouroboros. Consul you. Oh, yes. Now that right there is the face I wanted to see. I'm afraid I won't be dying here alone. I'm going to kill off all your dear sweet friends, one by one. You will remember exactly how they died, and you will regret it every waking moment. Cursing your own ineptitude, wishing you'd done more. Avenged though they were, aimless anger will consume you. How very exquisite the look on your face will be then. She's lost the plot, big time. This was our victory. You don't need to listen to this. Colony Tau. What about them? We made a promise that we'd survive. And so, the Consul's twisted games are something I cannot entertain. Júniper, so you really can make a face like that too. Había que detenerla nomás. Wonder, did I do the right thing in the end? I think that's what life is all about. Searching to find that answer. Yes, how true. Dejarla viva no creo que sea una alternativa. Iba a matar a la colonia. Thanks. Yet again. Feels like you're always saving our bacon. Now, none of that.
We're all mates now, remember? Yeah, Lance is right. We're all in this together. Júniper, what's wrong? Life is cruel, isn't it? Just when I stopped waiting for death and began to live for myself, why must it be so hard? It's just as the consul said, expecting death would have been so much easier. You're not wrong. It's not easy. And it never will be. Sure, but it's still a sight better than doing sparkle and giving up. That's also true. You're right. Life is a struggle, but I think I'd like to go on fighting for a little while longer at least. Nah, you've got to dream bigger. Fight until the bitter end. Perhaps I should. Even without a consul, our goal remains the same. That's right. And we've got to start by harvesting the crops. Right, yes. We have our hands full as it is trying to look after ourselves right now. Sure. Well, if you ever find yourself having a hard time, I'll keep that in mind. Thank you, and see you soon. Ok, misión superada. Ya sube a nivel 20. Podemos subir a nivel 20 su clase con los demás. Vaya, la verdad es que no me pareció la gran maravilla el capítulo, pero sí tengo que decir que prácticamente si no haces estas misiones que son secundarias o que no son obligatorias, ni te enteras de quién era el cónsul aquí. No, al menos a mí me gusta esa como recompensa de que te ofrezcan más, que no sea algo que tú digas, bueno, pero no afecta en la trama ni nada. Y puede que no afecte a la trama principal, pero evidentemente le da más vida a todo esto. Y bueno, yo me hubiese gustado que hubiese sido una cónsul de esas que tú decías, oye, está un poco loca, pero no es malvada. Pero en cambio no, al final estaba totalmente retorcida, así, ya quería lo típico de descuartizar a todo el mundo con tal de ver las expresiones. Nunca he entendido mucho eso, pero bueno, supongo que habrá gente así de loca. Pero bueno, espero que les haya gustado. Y ya yo creo que esta era la última misión de héroe que nos quedaba de momento. Quizás en el próximo capítulo o más adelante descubra otras más. Pero ya en el siguiente capítulo de esta serie de Xenoblade Chronicles 3 continuamos por fin con la historia y vamos a pasar al nuevo mapa que nos queda y todo nubloso. Bueno, no sé si el último. Quiero creer que sí. Puede que haya una pequeña zona así chiquitita que se pueda explorar. Pero fuera de eso yo creo que tendremos todo explorado. Y ya podemos continuar con la historia que quedamos después de salvar al grupo. Prácticamente estaban todos condenados. Y bueno, dejar malherido a N, que yo siento que ahora va a venir con más fuerza. Entonces quiero saber ya qué pasa, qué hay detrás de los Moebius, qué pasó con nuestros protagonistas. Quizás en la expansión se explique realmente todo eso. Y de hecho creo que ya en algunas noticias salían que el autor o el guionista de todo esto daba a entender de que con el DLC se iba a cerrar bien la historia. Pero aún así, evidentemente aquí no nos van a dejar tan abierto todo. Simplemente yo creo que se van a explicar más cosas de cómo el mundo terminó así, o al menos por la imagen que se muestra, que se ve en la monado construida por Chulk y la ejida del arma de Pira. Me da a entender que el pasado es la expansión, al menos eso quiero creer. Entonces, bueno, eso sería todo. Bueno, no sé cómo termina el juego, quizá cuando termine el juego se puede ver, pensar que pasan otras cosas. No sé. De momento no han habido viaje en el tiempo, pero algo parecido ha habido. Entonces, con eso ya nos despedimos por el capítulo de hoy. Nos vemos en el siguiente, que ya sí sería con historia. No sé cuándo estarán viendo esto, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, y nos vemos. Chao, chao.